Beobachter Welter sitzt in seiner Raumstation, weit weg von der Erde, sieht 100 Jahren beobachteter Dimension, jeden Tag schreiter langweilig bricht. Dimensions sind primitiv. Sie kämpfen noch immer gegeneinander. Ihr Technology ist schwach. Sie können nicht einmal ihren eigenen Planeten verlassen. Welter trinkt seinen blauen Kaffee und sucht. Wieder ein normaler Tag. Dimension bauen langsam ihr kleinen Rechten. Manchmal fliegen sie zum Mond. Das ist alles. Sehr langweilig. Aber heute ist etwas anders. Sein Quantensensoren machen seltsam Geräusch. Piep, piep, piep. Das passiert normalerweise nie. Welter schaut auf sein Bildschirm. Die Zahlen sind verrückt. Das kann nicht stimmen. Die Sensoren zeigen massive Energie in der ungewohnten Jupiter. Aber Jupiter ist nur ein grauer Gasplanet. Dort ist nichts Besonderes. Welter überprüft sein Gerät zweimal. Es funktioniert perfekt. Die Energiesignatur ist unmöglich. Kein bekanntes Volk im Universum kann solch Energie erzeugen. Nicht die mächtigen Zephyrine. Nicht die schlauen Kristallwesen von Andromeda. Niemand. Welter Word Nerves. Auf seinen Vorgesetzten an. Commander, wir haben ein Problem mit den Menschen. Sein Chef lacht. Was kann dies Affen schon machen? Sie können nicht einmal ihre eigene Atmosphäre sauber halten. Aber Welter ist nicht ruhig. Die Energie wird stärker. Sein Computer zeigen wird. Die gegen Naturgesetz verstoßen. Es ist, als würden die Realität selbst wie RBIEG und dort letztlich verschwindet das Signal. Völlig still. Welter wartet eine Stunde. Nix. Dann 2 Stunden. Immer noch nix. Hatte sich das alles nur eingebildet. Am nächsten Tag passiert es wieder. Diesmal ist das Signal noch stärker. Welter sieht etwas auf seinen Langstreckenscannern. Ein kleines menschliches Schiff fliegt in Richtung Jupiter. Aber es bewegt sich so schnell. Viel so schnell für menschliche Technologie. Das Schiff verschwindet plötzlich von seinen Bildschirmen. Nichts ist einfach weg, als hätte es nie existiert. Welter riebte sich die Augen. Was machen dies Menschen da draußen? Sehen hinsitten, als seinen Bericht schreit. Die primitiven Menschen tun etwas, was unmöglich ist. Sie haben in Technologie gefunden, die älter ist als das Universum selbst. Und sie wissen nicht einmal, was sie damit angestellt haben. Welter schickt die Notfallnachricht an die Galaktische Trolley. Code Rot. Die Menschen sind nicht mehr primitiv. Ich wiederhole. Die Menschen sind nicht mehr primitiv, aber es ist spät. Was auch immer die Menschen gefunden haben, es wird als werden. Kapitän Kim steht auf der Brücke seines Schiffsreisen. Worin schwebt ein riesiges, Raumschiff. Es ist größer als ein Fußballstadion. Die Oberfläche ist schwarz wie die Nacht. Niemand weiß, wie alt es ist. Das Ding ist seit tausenden Jahren hier draußen, sagt Kim zu seinem Team. Warum haben wir es erst jetzt gefunden? Die Antwort macht ihm Angst. Das Schiff war unsichtbar. Bis HEUTE.ING in einer Park sitzt vor seinen Computern. Sein Hinschwitzen. Kapitän, das Schiff sendet seltsam Signale. Aber nur, wenn wir in der sind, es reagiert auf uns. Kim nickt. Wir gehen rein, aber vorsichtig. Das Innere des fremden Schiffs ist dunkel und kalt. Ihr Taschenlampen erhellen langwierig mit glatten Wunden. Els sieht aus, als war es just gebaut worden. Kein Staub, kein Rost, nix. Parkbar 13 Wand. Plötzlich erwacht das Schiff am Leben. Liegt gern an. Warmluft strömt durch die Gegend. Was heb ich getan? Flüsterte. Sie finden den Hauptraum. Dort stehen merkwürdige Maschinen. Großkapseln aus einem durchsichtigen Material. In der Mitte steht etwas,
Das wie ein Computer aussieht, aber ist nicht aus Metall, pulsiert wie ein Lebenshaus. Parket in hier, Kapitän, schauen Sie sich das an. Der Computer seit Bilder. Menschen bei der Arbeit. Menschen, die lachen. Menschen, die weinen. Wer kennt dies Maschine, es Berthert den pulsierenden Computer. Sofort später etwas in seinem Kopf. Wissen, unendliches Wissen. Es sieht Galaxien entstehen und sterben, oversteht Technologien, die es nicht geben sollte. Park, dies Maschinen können Bewusstsein übertragen, von einem Körper in einen anderen, von einem Gehirn in einen Computer. Kims Augen werden grog, und dies hier, das sind Quantenantrieb. Damit kann man durch Zeit und Raum springen. Park, if net in ander Kapsel, darin liegt in Waff, sie ist klein, aber Park spürt ihr Kraft. Dies Waff kann einen ganzen Planeten zerstreuen, sagt Lies. Plötzlich beginnen ihr eigenen Gerät seltsam zu leuchten. Die Horizon drauen verändert sich, ihr Computer werden schneller, ihr Motoren werden stärker. Das Fremdschiff wird sein Geheimnis in sie weiter. Kapitän, ruft Park aufgeregt. Unser System verschmelzen mit der fremden Technologie. Wir werden zu etwas Neuem. Kim Fault, weil sich sein Geist erweitert, kann plötzlich Dinge verstehen, die vorher unmöglich wären. Park, ich glaub, dieses Schiff hat auf uns gewartet. Ich wollte, dass wir es finden. Draußen im Weltraum beginnt die Horizon zu größen. Sie ist nicht mehr nur ein menschliches Schiff. Sie ist etwas Größeres geworden. Etwas, das Universum werden wird. Der Galaktische Rat sitzt in seinem riesigen Saal auf den Planeten Nexus Prime. Hundert von Aliens aus verschiedenen Welten diskutieren laut. Als sind aufgeregt und ängstlich. Bei Nachricht von der Erde hat sie schockiert. Botschafter Quendel schaut mit seinen 6 Armen auf den Tisch. Sein blaue Haut wird dunkelrot vor Watt. Dies Menschen sind gefährlich geworden, gestern. Wären sie primitiv. Heute haben sie Technologie, die wir nicht verstehen. Ein grauer Alien mit Kristallhaut steht auf. Quendel übertreibt. Menschen sind immer noch schwach. Sie nennen's nicht bedrohen. Schwach, Quendel lacht bitter. Ihr Energiesignale sind stärker als unser besten Kriegsschiff. Sie haben etwas gefunden, was sie nicht haben sollten. Der Ratsvorsitzende, ein alter Alien mit Tentakeln. Versucht Ruhe zu schaffen. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht können wir mit ihnen reden. Reden, Quendel wird nachwurtender. Wir müssen sie stoppen, bevor sie so mächtig werden. Ich schlage vor, wir schicken ein sehr Flot zur Erde. Sofort. Die anderen Aliens beginnen zu streiten. Einige wollen Krieg, andere wollen Frieden. Der Lärm wird immer lauter. Niemand kann sich einig in dort letztlich werden alle Lichter im Sol rot. Alarmsirenen heulen. Ein Soldat rentieren. Eminenz. Ein Fremdschiff ist aber unsere Hauptstadt. Erscheinen, werden still. Quendel wird blass. Was für ein Schiff? Es ist ein menschliches Schiff, Sir. Aber es sieht nicht aus wie eine normal Technologie. Es glänzt und pulsiert wie ein sehr antiken Artefakt. Der Ratsvorsitzende steht auf. Wie ist das möglich? Menschen können nicht hierher reisen. Das sind tausend von Lichtjahren. Plötzlich spricht eine Stimme aus den Lautsprechern. Eine menschliche Stimme. Ruhig und freundlich. Hallo. Hier spricht Kapitän Kim von der Erde. Wir haben Ihr altes Schiff gefunden. Wir sollten miteinander reden. Total still im Saal. All Aliens starren sich an. Quendel zittert. Das ist unmöglich. Menschen können und sehr sprechen nicht sprechen. Die Stimme antwortet, als hat sie ihn gehört. Wir können jetzt viel sprechen. Das Schiff.
Das ihr vor langer Zeit verloren hattens wir's gelehrt. Wir kommen in Frieden. Ein Alien mit grauen Augen flüstert. Welches alte Schiff? Wir haben kein Schiff verloren. Aber Quendel weiß. Sein Gesicht wird grün vor Angst. Das Architektenschiff, die Legend, ist wohl real. Kapitän, Kim Stim wird ernster. Wir landen in einer Stunde. Bereitet einen Empfang vor. Wir haben viel zu besprechen. Der Ratsvorsitzende schaut zu Quendel. Was sind diese Architekten? Quendel sinkt in seinen Stall. Die Erschaffer, die Ersten, sie haben all Rassen Universum geschaffen, dann sind sie verschwunden. Erblickte Deck, und jetzt sind die oben gekommen. Die grauen Türen der Ratsals öffnen sich langsam. Kapitän Kim und Wissenschaftler liegen hinein. Aber sie sehen nicht aus wie normal Menschen. Augen leuchten lichtblau. Kleinlichtlinien laufen unter ihrer Haut entlang. Sie bewegen sich anders, ruhiger, sicherer. 100 Aliens starren sie an. Quendel flüstert seinem Nachbarn zu. Sie sehen immer noch aus wie Primitivaffen. Das wird einfach. Kim hört ihn, obwohl sie 20 Meter entfernt sind, lächelt. Wir können jetzt sehr gut hören, Botschafter Quendel, und wir verstehen. Alle sprechen gleichzeitig. Quendel wird rot. Wie konnte Menschen verstehen? Der Ratsvorsitzende steht auf. Willkommen, junge Menschen. Hat ihn glorreich gemacht. Wir sind hier, euch zu helfen. Ihr braucht sicher voran bei neuen Technologie. Relaxlich, voran, nien Denk. Wir sind nicht hier, Hilfe zu betteln. Die Aliens murmeln berischt. Das war nicht die Antwort. Die sie erwartet hatten, dort Kim getten hier zum Rat. Wir sind hier, einen Handel vorzuschlagen. Wir geben you ganze Wissen. Ihr gettens es, fair und gleichberechtigt. Ein gro Alien mit vier Augen lacht laut. Gleichberechtigt. Ihr seid gestern noch nicht einmal zu eurem eigenen Mond geflogen. Was könnt ihr en schon beibringen, Lee? Tippt auf ein kleines Gurt in seinem Arm. Plötzlich erscheinen holographisch Bilder im Raum. Galaxien, die geboren wurden, Schwarzlöcher, die entstehen, kompliziert mathematisch Formeln, die durch die Luft schweben. Das hier, sadly ruhig, ist wie man seit rückwärts laufen lässt. Das hier ist, wie man Materie aus reiner Energie erschafft. Und das hier, das ist, wie man Bewusstsein in rein Information umwandelt. Die Aliens wurden sehr still. Dies Technologien kennen sie nicht. Quendel springt auf. Das ist möglich. Ihr Lot, Kim schüttelt den Kopf. Wir lügen nicht. Aber wir zwingen euch niemanden. Und zu glauben, dreht sich Komm. Lee, wir verschwenden und sehr seid. Wartet. Ruft der Ratsvorsitzende. Ihr könnt nicht einfach gehen. Kim bleibt stehen. Warum nicht? Wir sind frei Wesen. Niemand kann uns befehlen, hier zu bleiben. Ein alter Alien mit weißen Haaren flüstert. Aber ihr braucht doch Schutz. Das Universum ist gefährlich für junge Rassen. Wie lächelt, gefährlich für wenn seid. Auf das Fenster. Draußen schwebt ihr Schiff. Es pulsiert mit Energie, die Luft es herum verbiegt. Wir haben keine Angst mehr, sagt Kim. Wir haben gelernt, dass Angst nur ein Gefühl ist. Man kann es überwinden. Quendel wird bleich. Ihr seid nicht mehr menschlich. Kim nickt. Wir sind immer noch Menschen, aber wir sind auch mehr geworden. Und das Beste daran, wir können anderen sagen, wie sie auch mehr werden können. 3 Tage später fuhren die Aliens Kim und Lee in einen geheimen Raum unter dem Ratssaal. Die Wände sind aus schwarzem Metall. Überall blinken Rotlichter. Das ist unser Testcenter, erklärt Quendel mit einem gemeinen Lächeln.
all neuen Rassen müssen HFY-Geschichten beweisen. Kim schot sich Tests, wir sind nicht in der Schule, doch, sagt ein Alien mit scharfen Zungen, wenn ihr wirklich so schlau seid, dann seid ihr's. Plötzlich wurden Kim und Lee von einem blauen Licht umhüllt. Sie stehen jetzt in einer virtuellen Welt, sie herum erscheinen. Riesig Kampfroboter mit glühenden Augen. Kommt, ruft Quendel durch die Lautsprecher. Seid unser Kriegsgast, aber Kim und Lee kämpfen nicht. Stattdessen gehen sie auf die Roboter zu. Kim berührt einen der Roboter an der Brust. Der Roboter stoppt sofort. Seine roten Augen werden grün. Was machst du da? Schreit Quendel. Ich red mit ihm, antwortet Kim ruhig. Auch Maschinen haben Gefühl. Wenn man richtig mit ihnen spricht, einer nach dem anderen hören die Roboter auf zu kämpfen. Sie stellen sich hinter Kim und Lee. YFRUND dot die Aliens wurden Nerves. Das war nicht der Plan. Erster Test. Ruft ein Alien mit 3 Köpfen. Jetzt sind Kim und Lee in einem Labyrinth. Giftig Gasstrammen durch die GG-Inch. Fallen öffnen sich unter ihren Füßen. Aber die Menschen haben keine Angst. Lee berührt. Dauernd. Plötzlich öffnen sich neue Wege. Das Labyrinth verändert sich, ihnen zu helfen. Das ist Betrug, schreit Quendel. Das ist Kreativität, antwortet Lee. Wir denken anders als ihr. Plötzlich heulen echte Alarmsirenen. Bei virtuellen Tests verschwinden. Ein Soldat rennt hierin. Notfall, die Forschungsstation Omega-7 hat einen kritischen Reaktorenfall, all Aliens dort würden sterben. Die Ratsmitglieder wurden blass. Omega-7 ist zu weit weg. Unser Rettungsschiff brauchen 6 Stunden. Kim und Lee schauen sich an. Wir können in 20 Minuten dort sein, sagt Kim. Unmöglich, ruft Quendel. Das sind 5 Lichtjahre, passt auf. Sagt Lee. Sie rennen zu ihrem Schiff. 19 Minuten später sind sie bei der brennenden Station. Durch die Fenster sehen sie Aliens, die Hilfe schreien. Der Richter wird jeden Moment explodieren. Wir haben keinen passenden Werkzeug, sagt Kim. Wir müssen improvisieren. Lee nimmt einen kaputten Kaffeebecher und ein Stück Draht. Irgendwie bohrt daraus ein Gurt, das den Richter stabilisiert. Es sollte nicht funktionieren. Aber HFY-Geschichten benutzt nur sein Hand, die schweren Metalltüren zu öffnen. Reddit 20 Aliens als Caesar kommen. Sind Ratsmitglieder still. Quendel flüstert. Why? Hat ihr das gemacht? Kim lächelt müde. Wir haben nicht gedacht, dass es unmöglich ist. Deshalb war es möglich. Nach der Rettung fuhrt der Ratsvorsitzende Kim und Lee in die tiefsten Archive der Galaktischen. Rats, hier lagen die ältesten. Geheimnis der Galaxie, Bücher aus Kristall, Datenspeicher, die älter sind als ganz Stern. Was ihr getan hat, sollten möglich sein, sagt der alte Alien mit zitternder Stimme. Deshalb müssen wir euch die Wahrheit sagen. Öffnet in versiegelt Kammer. Drinnen steht ein riesiger Computer aus lebendem Licht. Das ist das Gedächtnis der Galaxie. Es erinnert sich an alles, was passiert ist. Lee berührt den Computer. Sofort erscheinen Bilder in der Luft. In wunderschön Ras von Wesen. Die aussehen wie Menschen, aber perfekter, gräger, starker, mit Augen wie Stern. Die Architekten, flüstert der Ratsvorsitzende. Sie lebten wohl Millionen von Jahren. Sie erschufen als Leben in der Galaxie. Kim schaut genau hin. Sie sehen aus wie wir. Nein, sagt der Alien. Ihr seht aus wie sie. Ihr seid ihr. Direkte Nachkommen. Die Bilder zeigen, wie die Architekten von Planet zu Planet reisen.
Sie nehmen ein bisschen von ihrem eigenen Obst und erschaffen neue Rassen. Die Zephyrianer bekommen stark. Die Kristallwesen bekommen Weisheit. Die Highwelker bekommen Teamwork. Jede Rasse bekommt ein speziell Gabe. Auch der Computer mit einer sanften Stimme. Aber ein Rasse bekommt eils. Sie bekommen das komplett Erbe der Architekten. Die Word bless. Die Menschen. Ja. Ihr seid die Einzigen, die nicht spezialisiert wurden. Ihr habt die Fähigkeiten in bloßen Anpassung behalten. Genuine Schöpfer, Kim schüttelt den Kopf. Aber warum sind wir denn am langsamsten entwickelt? Warum wären wir primitiv? Der Computer seit nu Bilder. Die Erde, wo lange Zeit. Die Architekten verstecken das Dereliktschiff in der Enge von Jupiter. Es war ein Test, sagt die Computerstimme. Wenn die Menschen rief gren, würden sie das Schiff finden, dann würden sie ihr Wahrmacht entdecken. Quendel, der die ganze Zeit still zugehört hat, wird plötzlich sehr blass. Das bedeutet, wir all sind Kinder, nicht und sehr Kinder, sagt Kim ruhig. Wir sind all Geschwister, erschaffen von den gleichen Eltern. Der Ratsvorsitzende setzt sich schwer hin, aber wir haben juk immer behandelt wie wir sind Barbaren. Sie lacht sanft. Das ist okay. Auch Geschwister machen manchmal Fehler. Die Wahrheit ist schockierend für all Aliens. Seit Millionen von Jahren dachten sie wären die Lehrer der Galaxie. Jetzt erfahren sie, dass sie die ganze Zeit die Schüler wären. Was passiert jetzt? Fragt ein Alien mit Tränen in den Augen. Kim lädt seine Hand auf die Schulter der Ratsvorsitzenden. Jetzt lernen wir zusammen. Wir zeigen juk, was wir wissen. Ihr seid uns, was ihr wisst. Und gemeinsam werden wir noch größer. Der Computer seid ein letztes Bild. Die Architekten, die in die Stirn verschwinden, aber sie lächeln. Sie wussten, dass ihr Kinder einst Tages zusammenfinden würden. Nach der Rettungsmission fuhrt der Ratsvorsitzende Kim an die tief unter. Die Hauptstadt, heiligt is Ruhm, die seit 1000 Jahren versiegelt sind, die Luft riecht alt und geheimnisvoll. Was ihr Hut getan hat, ist unmöglich, sagt der alte Alien. Sein Stimme zittert. Kein Volk kann solch Wunder vollbringen. Deshalb müsst ihr die Wahrheit erfahren. Sie gern Deutschland GGNG mit seltsamen Symbolen und den Wunden. Kim birthet eins der Zeichen. Es beginnt zu leuchten. Die Schrift, ich kann sie lesen, sagt der Gericht. Das solltest du auch kennen. Antwortet der Ratsvorsitzende ließ. Sie erreichen in riesige Kammer. Und damit steht ein Kristall, so groß wie ein Haus. Pulsiert mit warmem, goldenem Licht. Das ist der Speicher der Ewigkeit, erklärt der Alien. Bewahrt die ältesten Geheimnis unserer Galaxie auf. Liegt in hier Herren. Also den Kristall berthert, öffnet sich der Raum mit Bildern. Wunderschön Wesen schweben durch die Luft. Sie sehen aus wie Menschen, aber perfekter. Ihr Haut leuchtet sanft. Ihr Augen funkeln wie Diamanten. Die Architekten flüstert. Eine Stimme aus dem Kristall. Die ersten Bewohner der Galaxie. Die Erschaffer allen Lebens. Kim starrt auf die Bilder. Sie sehen aus wie wir. Nein, sagt der Ratsvorsitzende ernst. Ihr seht aus wie sie. Ihr seid ihr letzten Waren. Urban. Die Bilder zeigen, wie die Architekten von Welt zu Welt reisen. Sie nehmen ihr eigen DNS und erschaffen neue Völker. Den Zephyrinen geben sie Macht. Den Kristallwesen geben sie Intelligenz. Den Insektenwerken geben sie perfekt Organisation. Jedes Volk bekommt ein bisschen dir Gabe, erklärt der Kristall, aber sie all werden spezialisiert, begrenzt auf ihn stark, die wird aufgeregt, und die Menschen,
die Menschen bekämen Eils, die komplett Earthschaft der Architekten, die Fähigkeit, sich in Eils anzupassen, für immer zu lernen, niemals aufzugeben, neue Bilder erscheinen, bei Erd, wo Millionen von Jahren, bei Architekten verstecken ihr letztes Schiff in der Enge von Jupiter. Is wo ihr absklustest, sagt die Kristallstimme. Wenn die Menschen klug genug würden sie das Schiff finden, dann würden sie verstehen, was sie wirklich sind, Quendel. Der heimlich zugehört hat, taumelt nach hinten. Das heit, wir sind alle Kinder, Kim schüttelt den Kopf. Wir sind alle Kinder der gleichen Familie, ihr seid ein sehr Geschwister. Der Ratsvorsitzende sinkt auf einen Stuhl. Millionen von Jahren haben wir uns für Lehrer gehalten, aber in Wahrheit waren wir die Schüler. Die Bilder zeigen die Architekten zum letzten Mal. Sie verschwinden in einem hellen Licht, aber sie lächeln. Sie wussten, dass ihr Kinder einst zusammenfinden würden. Was machen wir jetzt? Fragt ein Alien. Wie lächelt, jetzt fangen wir richtig an zu leben. Die Nachricht von der menschlichen Herkunft verbreitet sich für durch die Galaxie. In den Strauen der Alienstadt diskutieren all über die Menschen. Manche sind aufgeregt, andere haben Angst. Im Ratssaal herrscht Chaos. Die Aliens schreien, sich an. Quendel steht auf seinem Stuhl und wedelt mit allen 6 Armen. Die Menschen sind in Bedrohung. Sie würden Ansel ersitzen. Und Sinn, ruft ein junger Alien mit blauen Schuppen. Sie können uns helfen, besser zu werden. Der Ratssaal teilt sich in 2 Gruppen. Die Progressiven wollen mit den Menschen zusammenarbeiten. Die Traditionalisten wollen sie stoppen. Seit Millionen von Jahren haben wir Ordnung in der Galaxie, schreit Quendel. Die Menschen werden als wirstren, ein alter Kristallalien steht auf. Vielleicht ist es Zeit für Veränderung. Vielleicht wären wir zu lang still. Niemals, Quendel wird rot vor wat. Ich würde das nicht zulassen. 3 Tage später treffen sich Quendel und sein Anhänger heimlich. Sie planen etwas Schreckliches. Wir müssen das Sol-System isolieren, flüstert Quendel. Die Menschen dürfen nicht entkommen. General Wexter, ein riesiger Alien mit Stachelnähe im Rücken, nickt. Mein Flot ist bereit. Wir umkreisen ihr System. Kein Schiff kommt rein, kein Schiff kommt raus. Und wenn sie sich wehren, fragt ein nervöser Diplomat, Quendel lächelt kalt, dann zistern wir sie, für das Wohl der Galaxie. Auf der Erde merkt niemand, was kommt. Kim und sind gerade nach Hause gekehrt. Sie erzählen den Menschen von ihrer Entdeckung. Die Welt ist voller Freude. Aber dann erscheinen die fremden Schiff. 100 von ihnen. Sie umringen das ganz Sonnensystem wie in Wandaus Metall. Kim steht auf der Brücke der Horizon. Sie wollen uns gefangen halten, sagte Lee. Was machen wir? Fragt Lee. In Nachricht kommt von General Wexter, Menschen der Erde. Ihr seid zu gefährlich für die Galaxie. Bleibet in ihrem System. Oder wir greifen an, Kim öffnet einen Kanal zu allen Schiffen. General, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nur frei sein. Freiheit ist ein Luxus, den ihr nicht verdient habt. Antwortet Wexter. Pilotisi LICH greifen die Alienschiff an. Energiestrahlen fliegen durch das All. Aber die Menschen kämpfen nicht nur für sich selbst. Überall in der Galaxie rebellieren andere Völker gegen ihr Unterdrücker. Kim spricht über all Kanal. Wir kämpfen nicht für Macht. Wir kämpfen dafür, dass jeder das Recht hat, zu wachsen. Das Recht hat, mehr zu werden. Die Progressiven. Aliens schließen sich den Menschen an. Junge Rebellen stellen Schiff und kämpfen gegen ihre eigenen Flotten. Der Krieg ist nicht nur umdeuert. Es ist ein Krieg zwischen 2 Ideen.
Stillstand oder Walkstem. Angst oder HFY-Geschichten deutlich schaut aus dem Fenster auf die brennenden Schiff. Kim, wir kämpfen nicht nur für die Menschheit. Wir kämpfen für die Zukunft aller. Kim nickt ernst. Dann dürfen wir nicht verlieren. Der Krieg wartet seit 3 Monaten. Aber etwas Seltsames passiert. Die Menschen kämpfen nicht nur mit Waffen. Sie kämpfen mit Ideen dort auf dem Kriegsplaneten fern landen menschlich Lehrer. Die Thora-Krieger sind berühmt für ihr Brutalität. Sie können nur kämpfen erobern. Aber Lehrerin min bringt ihnen etwas News bei. Schaut, sagt sie zu dem riesigen Krieger Grolfuk. Sie sagt ihm, wie man mit Farbe auf Papier malt. Ich nenn nicht nur Zirstren. Sie nennen auch Erschaffen. Grolfuk lacht Lust. Malen ist Verschwickling, aber min list nicht locker. Sie malt ein Bild von Grolfuks verstorbenem Sohn. Der Krieger beginnt zu weinen. Why hast du das gemacht? Kunst kommt aus dem Hörsen, sagt min sanft. Jeder hat ein Haus. Och Krieger, bold malen auf Volkssoldaten. Sie entdecken, Gefühl, die sie nicht kannten. Wir hören auf zu kämpfen. Sie wollen lieber lernen. Auf dem Hive-Planeten Nexus passiert etwas Herrliches. Die Insektenwerker denken nur als Gruppe. Kein Individuum hat eigen Gedanken. Diplomat John kommt zu ihrer Königin. Magist, sagt John, darf ich mit einem Arbeiter sprechen, nur mit einem. Die Königin ist verwirrt. Warum? Sie denken all das gleich. John fort einen jungen Arbeiter nehmen sich in einen ruhigen Ort. Mir, sagt John, was denkst du, wenn niemand zuhört, sich zittert? Ich darf nicht allein denken, aber du tust es trotzdem, oder, sich nicht langsam, manchmal. Manchmal träum ich von bunten Blumen, aber das ist falsch, John lächelt. Nein, das ist wunderschön. Du bist einzigartig. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt sich besonders. Andere Arbeiter hören zu, auch sie beginnen, eigen Traum zu haben. Die Königin wird wütend. Ihr sirstet in sehr Einheit, nein, sagt John. Wir sagen genug, dass Einheit noch schöner ist, wenn sie freiwillig ist. Überall in der Galaxie passieren solch Wunder. Menschen zeigen Aliens, dass sie mehr sein können, als ihr Rasse ihnen vorschreit. Ingenieur Park arbeitet mit den Kristallwesen, sie können nur logisch denken. Gefühle sind ihnen fremd, aber Park bringt einem jungen Kristallwesen namens Zara bei, Musik zu hören. Hörst du die Melodie? Fragt Park. Ich höre nur Schallwellen in verschiedenen Frequenzen, antwortet Zara. Schließ die Augen. Denk nicht. Voll einfach. Zara versucht dies. Plötzlich versteht sie. Die Musik erzählt ihm Geschichte ein Wort. Tränen aus flüssigem Licht laufen über ihr Kristallschicht. Das ist wunderschön, flüstert sie. Bald komponieren Kristallwesen ihre eigene Musik. Sie entdecken Emotionen. Der Galaktische Rat bekommt Panik. Überall rebellieren die Völker gegen ihr alten Rollen. Krieger werden Künstler. Hive-Arbeiter werden Individualisten. Logischwesen werden Trümmer. Quendel schreit. Die Menschen zirstren eils. Aber ein junger Alien antwortet. Nein, sie befreien uns. Die alte Ordnung bricht zusammen. Aber etwas Neues und Schönes entsteht an ihrer Stelle. Ein Jahr nach dem Krieg treffen sich all Völker der Galaxie auf dem neutralen Planeten Harmony. Aber diesmal ist alles anders. Es ist kein Thron, kein Hierarchien, nur einen großen runden Tisch, wo all gleichberechtigt sitzen. Quendel sitzt neben Kim. Es sieht müde aus, aber friedlich. Ich heb mich geirrt, sagt Alice. Ich dacht, Veränderung bedeutet Zerstörung. Kim lädt seine Hand auf Quendels Schulter. Veränderung bedeutet Wachstum.
du hast das jetzt verstanden. Der alte Ratsvorsitz steht auf, der Galaktische Rat existiert nicht mehr, heute gründen wir etwas Neues, in Aliens freie Welke, alle applaudieren, aber im lautesten klatschen die Krieger, die jetzt Bundbilder en ihr Rüstung in Mailen, die Hive-Arbeiter, die gelernt haben, eigenen Skydungen zu treffen, die Kristallwesen, die vor Freud in allen Farben leuchten. Was soll uns führen? Fragt ein Alien mit grüner Haut. All schauen zu Kim, schüttelt den Kopf. Niemand. Fort. Wir helfen uns gegenseitig. Wie steht auf. Die Menschen wollen kein Herker sein. Wir wollen Lehrer sein. Gürtler. Die anderen beim Wachsen helfen. Ein junges Mädchen, das ein Selbsttumultsbild in den Händen heilt, fragt, wie funktioniert das? Parkleichelt. Ganz einfach. Jedes Volk entscheidet selbst, wie es leben will. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt ihr. Wenn ihr andere helfen könnt, bietet ihr es an, aber wer lässt Streit, fragt sich der ehemalige Hive-Arbeiter. Wir all zusammen, antwortet Kim. Wenn es Problem gibt, reden wir miteinander. Wie in Grow Family. Die nächsten Monate sind magisch. Überall in der Galaxie entstehen neue Kolonien. Nicht mehr Nachrassen getrennt, sondern gemischt. Für Künstler arbeiten mit Kristallmusikern. Hive-Individualisten gründen Firmen mit menschlichen UNTRNEHMER und auf den Planeten New Genesis bauen Menschen und Aliens zusammen die erste multicultural Stadt der Galaxie. Hyajet is Gebud aus Kristall für die Kristallwesen, Kämpferinnen, für friedlich Thoraquet Kampf, Meditationsgürten für die ehemaligen Hive-Welke. John, der Diplomat, öffnet die Galaktische Universität. Hier, sagt lernt jeder von jedem. Forex lehren mit. Kristallwesen lehren Logik. Hive-Welke lehren Zusammenarbeit. Menschen lehren Turgumen. Die Great wären deren Kampf von den Kindern. Jung Aliens, die mit menschlichen Kindern aufwachsen, denken völlig anders als ihr Eltern. Sie sehen keine Grenzen. Sie glauben, dass es möglich ist. Das Kristallmädchen komponiert ein Lied über Freundschaft. Grolthig son Maltbilder vom Frieden. Sechs Tochter öffnen das Spiel. Die Allrassen zusammen spielen können. Kim steht auf dem Balkon. Scenes neuen Hauses auf New Genesis. Schaut zu den Sternen. Wie kommst du ihm? Denkst du, wir haben das richtig getan? Fragt Lee. Kim lächelt. Schaut die Kinder an. Sie lachen zusammen. Sie turgumen zusammen. Sie bauen eine bessere Zukunft. Der Föhn singen gemischt aus allen Welken. Die Galaxie ist endlich erwacht.